I think we are here at But Halima Karim has not yet joined. Halima Karim. So you can probably just for the audience can start something there what it is rather than quiet. It's my suggestion, but it's your decision. আমরা শুরু করি যদি উনি আসলে তারপরে শুরু করেন এমনি আপনি ওভারঅল একটা ভিউ দিতে পারেন আর কি আমি ডক্টর Halima Karim is joining. I just spoke with her. So she will be joined momentarily then. Yeah, momentarily. Good evening, everyone. I'm Dr. Ali from the UK. Can you hear me? Yes, thank you, Dr. Ali, for joining this session. Thank you very much from UK. Dr. Ali has joined from UK. He is a skin specialist. আমরা ডিজি মহোদয় স্যার আপনার যদি পারমিশন দেন আমরা শুরু করি মানে হ্যাঁ অবশ্যই সময় শুরু করে দিন নো প্রবলেম আচ্ছা আমরা দুইজন শুরু করতে চাচ্ছি স্যার ঠিক আছে সো আমরা শুরু করছি so we are going to start just now when Halima Karim will come she will join no problem আর আমি ইংরেজি এবং বাংলা দুটোই মিশিয়ে বলবো যেহেতু আমাদের অনেক পার্টিসিপেন্ট বাংলা এবং অনেকে আবার বিদেশি আছেন সেজন্য ইংরেজি বলতে হবে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম distinguished guests ladies and gentlemen assalamu alaikum good evening to everybody in Bangladesh and good morning to those in USA and good afternoon those who are in UK. I am Professor Dr. Moazzam Hussain, Chairman of the NGO Institute of Allergy and Clinical Immunology of Bangladesh. In brief, it is called IACIB. Today, we are going to launch the robotic telemedicine services through this grand gathering by Zoom. Our chief guest in this program has joined with us, Mr. K.M. Tariqul Islam. He is the Honorable Director General, Grade 1, NGO Affairs Bureau, Prime Minister's Office, Government of the People's Republic of Bangladesh. Mr. Muhammad Mazharul Islam, UNO, Shabar, he is with us as a special guest. Moreover, joined with us from USA, Sharon Allen, Executive Director of World Telehealth Initiative. Jessica Kobal is the Program Associate of World Telehealth Initiative. Dr. Sheikh Selim is the Chairman of the Humanity Beyond Barriers. Dr. Halima Karim, she is the Executive Member of HBB and a neurologist. She has not yet joined, but will join. She has also joined. Very good. She has also joined with us. She is the executive member of the Humanity Beyond Barriers. We have honorable guests and participants from all over Bangladesh and abroad. We have also personnel from both electronic and print media. I welcome to you all and convey my sincere thanks and gratitude to the honorable chief guest, other respected guests and participants for their kind presence. I deeply remember with gratitude to the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, whose dream was to build a modern Sonar Bangla. Through the introduction of robotic telehealth services in Bangladesh, I hope it will fill up a gap in health sector and part of dream of the father of the nation. IACIB is a non-profit, non-government organization working in Bangladesh since 1995. Since its inception, it has been working on prevention and control of neglected disease of the neglected people. Mainly filariasis, rabies, thalassemia, which are highly neglected and affecting mainly the disadvantaged community of the country. With the generous support of the Ministry of Health and Family Welfare, we are now working. Under the IACIB, we have established Filaria and General Hospital at Shabar with support from the Ministry of Social Welfare, Government of Bangladesh. That means this hospital is funded by the Ministry of Social Welfare. Recently, we have received a robotic telemedicine machine from the World Telehealth Initiative, in brief WTI, in collaboration with Humanity Beyond Barriers.
briefly HBB, USA. This machine has been set up at Shabar Filaria and General Hospital. Today, we are going to launch these telehealth services through this machine by our Honorable Chief Guest, Mr. K.M. Tariqul Islam, Director General, NGO Affairs Bureau, Prime Minister's Office. I again convey my sincere thanks and gratitude to the Honorable Chief Guest and other respected guests and participants for their kind presence and for giving their valuable time. Thank you all for your valuable time. Joy Bangla, Joy Bangabandhu, Bangladesh চিরজীবী হোক। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আপনারা এখন যারা দর্শক তারা কথা বলবেন না দয়া করে, আপনাদের প্রশ্ন উত্তর এগুলো আমরা একটা সেশন রেখেছি। এই টেলিমেডিসিন, রোবোটিক টেলিমেডিসিনের মধ্যে পার্থক্য কি ইত্যাদি সব বিষয়ে, সেই জন্য আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা চ্যাট বক্সে দিবেন, অর্থাৎ এনি কোশ্চেন ইউ ক্যান গিভ ইন দ্য চ্যাট বক্স, দেন our respected guest from USA and others, they will reply. Now I invite Honorable Executive Director of the World Telehealth Initiative, Ms. Sharon Allen, to deliver her speech and present about robotic telemedicine. Sharon Allen, please. Let me start by greeting our distinguished guests and by thanking Dr. Hussain for bringing us together for this momentous occasion. I'm Sharon Allen, the co-founder and executive director of World Telehealth Initiative, or WTI. We're honored to have played a role in establishing a telehealth presence in Savar, Filaria, and General Hospital. WTI was established in 2017 as a nonprofit with a solution to address the healthcare delivery crisis. The fact is, half of our world is currently unable to access even essential health services. And this results in 8.6 million people dying every year from preventable causes. Many of those people actually receive care, but it's substandard. We understand that access alone is not enough, but healthcare also needs to be of high quality. Rather than sending doctors across the globe at a significant cost in an unsustainable model, we leverage telehealth as a transformative force in healthcare delivery. It's a highly effective means to facilitate knowledge and skills transfer on an international scale. Our mission is to provide sustainable medical expertise to vulnerable communities to build their local capacity and deliver core health services. Accessible, high-quality healthcare is available through WTI programs for little to no cost for the communities that we serve. Our model starts with virtual care devices and network access donated to us by Teladoc Health. We utilize their state-of-the-art diagnostic-enabled medical-grade equipment to allow an enhanced virtual experience. The technology is then brought to life by a team of humanitarian physicians that donate their time and clinical expertise. Together, we've enabled successful outcomes in 22 low-resource communities throughout the world. As you can see on the map, we have a significant presence in Bangladesh, now with Dhaka being our third location in this country. With our programs, the host clinic or hospital is the primary driver of our engagement. We work collaboratively with them to design and structure a program based upon their needs and their resources and their capacity.
They choose one or more of 4 delivery applications, including peer-to-peer training, clinical consultations, surgical mentoring, or even emergent high acuity care. Within Bangladesh, we first partnered with Hope Hospital in Cox's Bazar as nearly 1 million Rohingya refugees were crossing the border. And as OBGYN and GPs at a maternal hospital, they needed additional expertise to treat the myriad of conditions in front of them. So we beamed in internal medicine, pulmonology, dermatology, critical care, infectious disease, and many more medical specialties. We then established a second program inside the refugee camp as soon as they received internet connectivity. Both of these programs use the peer-to-peer training, clinical consultations, and emergent care. And now, through a wonderful collaboration with HBB and IACIB, we look forward to supporting this community. We'll begin with scheduled clinical consultations in which volunteer physicians beam in at a predetermined time to evaluate a patient's condition via a live virtual exam. And then they work with the local provider to reach a diagnosis and establish a care plan. Every one of these encounters offers an opportunity for that local clinician to increase their knowledge and acquire new skills. Simultaneously, access to advanced healthcare for the patient is enabled. One of the most inspirational facets with WTI is the magnitude of humanitarian providers that seek opportunities to serve under-resourced communities. For this program, we're working with many diaspora physicians from the Bangladeshi Medical Association of North America, one of whom you'll meet shortly as she leads you through a demonstration of the technology. And as the program grows, physicians from all over the world will be invited to participate. The goal of World Telehealth Initiative is to use the matching algorithm we developed to match thousands of physicians with eventually hundreds of clinics and hospitals throughout the world. We are so pleased to count Savar, Valeria, and General Hospital among our partners. We look forward to transforming global healthcare together. Thank you. Thank you, Sharon, for your wonderful speech and your presentation. Our next speaker is Dr. Halima Karim. She is the executive member of the Immunity Beyond Barriers. She is in USA and now she is a neurologist. Now, Dr. Halima Karim, she is actually from a woman from Chittagong and settled in USA, California. Now she will demonstrate how this machine from USA can see a patient of neurological disorder in Bangladesh, in our hospital, Savar, Valeria, and General Hospital. She will practically demonstrate the patient now. Dr. Halima Karim, please. শুভ সন্ধ্যা এবং আসসালামু আলাইকুম মাননীয় প্রধান অতিথি জনাব তরিকুল ইসলাম, ডিরেক্টর জেনারেল এনজিএফের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং বিশেষ অতিথি জনাব মাজহারুল ইসলাম সাভার এবং আজকের উপস্থিতি মহোদয় এবং মহোদয়বৃন্দ, ধন্যবাদ মুআজ্জেম ভাই আমাকে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য। আমি ক্যালিফোর্নিয়ায় ডেভিস থেকে বলছি, ডক্টর হালিমা করিম। আমি আপনাদেরকে আজকে টেলিমেডিসিনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব। আমি জানি এটা খুবই কনফিউজিং, আপনাদের কাছে একটু মনে হবে যে টেলিফোন দিয়েই তো করা যায়, এটার দরকার কি? ওই জিনিসটা আমি আজকে ডেমনস্ট্রেট করব যে কতটা কাছাকাছি মানুষকে, রোগীকে লাইভ দেখার মতো এই জিনিসটা আপনারা নিজেরা এটা উপলব্ধি করবেন। তো টেলিমেডিসিন কথাটা আসলে একটা বৃহৎ প্রসঙ্গ, যেটার অর্থ দূর থেকে রোগীর চিকিৎসা দেয়া। আমি আজকে যে মাধ্যমের কথা আপনাদেরকে বলবো, যে মাধ্যমের সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেব, এটি উন্নত দেশগুলোতে বহুলভাবে ব্যবহৃত, স্পেশালি মানে বিশেষভাবে এই যে করোনার সময় এটা খুবই ব্যবহৃত হচ্ছে, যেটা
মানুষকে সামনাসামনি রোগীকে সামনাসামনি দেখে রোগ নির্ণয়ের সমতুল্য। আমি বলবো না যে এক্স্যাক্টলি সেম, কিন্তু মানে প্রায় সমতুল্য। এখন আমি আপনাদের কাছে যে টেলিমেডিসিনের কথা বলবো, এটা কি করে পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে আমেরিকায় বা লন্ডনে বা যে কোনোখানে বসে বাংলাদেশের দূর দূরান্তে ছোট্ট একটা গ্রামে যে মানুষ কষ্ট পাচ্ছে তাকে একটা একটা সেন্টারে এনে দেখা যায়, ভালো মতো দেখা যায় এবং চিকিৎসা দেওয়া যায়, ওই জিনিসটাই আমি আপনাদেরকে বলবো, যেটা বিনা খরচে করে দেওয়া যাবে। বাংলাদেশের মানুষকে আর দেশ বিদেশ ঘুরতে হবে না, বাংলাদেশের মানুষ বিদেশের চিকিৎসা বাংলাদেশে বসেই পাবে। আমি টেলি রোবটের সাথে পার্সোনালি জড়িত 2007 সাল থেকে আমেরিকায়। এখানে আমরা সবসময় ওই প্র্যাকটিসটা করি। যখন ইমার্জেন্সি আসে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা যায়, চর্মরোগ থেকে শুরু করে হৃদরোগ, স্নায়ু রোগ, শিশুদের চিকিৎসা, হাড্ডি এবং মজ্জাগত রোগ, ক্যান্সার, তারপরে কিডনি রোগ, সব ধরনের রোগেরই চিকিৎসা করা যায়। এবং শিশু রোগ, মহিলাদের অসুবিধা সবকিছু চিকিৎসা করা যায়। তাছাড়া মানসিক রোগ এবং মানসিক রোগের জন্য যে থেরাপি দেওয়া হয় ওগুলোরও ব্যবস্থা করা যায় এই টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে। আরো একটা বিশেষত্ব এই টেলিমেডিসিনের, তা হচ্ছে সার্জারি করা যায়। দূর থেকে সার্জন বসে তাকে অপারেশন থিয়েটারে হেল্প করা যায়, যারা নতুন সার্জন হচ্ছে তাদেরকে, এবং বিশেষভাবে খুবই কমপ্লিকেটেড সার্জারি গুলা করা যাবে এটার মাধ্যমে। এখন আমি আপনাদেরকে সাভারে যে ফাইলারিয়া জেনারেল হসপিটাল, ওখানে যে একটা রোবট নিয়ে যাওয়া হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া আমেরিকা থেকে বাংলাদেশের গরিব মানুষকে সাহায্য করার জন্য, ওদের সংযোগ দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনারা আমার সাথেই থাকুন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা একটা রোগী দেখব যিনি বসে আছেন ফাইলারিয়া হসপিটালে, আর আমি এখান থেকে তাকে দেখব এবং চিকিৎসা দিব, যেটা আপনাদেরকে সাহায্য করবে দেখতে বুঝতে যে কি করে আমরা এটাকে ইউজ করতে পারবো বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে গরিব লোকজনের জন্য। তাহলে আপনারা আমার সাথেই থাকুন। অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত থাকার জন্য। এটা আমি বলবো একটা দিগন্তকারী, একটা হিস্টোরিক্যাল মোমেন্ট বাংলাদেশের জন্য। অবশ্যই হোপ হসপিটালে একটা আছে, আমি অলমোস্ট জয়েন করে ফেললাম, যে আরেকটু সময় আছে এক্ষুনি। এটা আমি এখন হচ্ছে আমি আপনাদেরকে শেয়ার করব, যাতে করে আপনারাও দেখতে পারবেন আমি যা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, তো আমি এখন ফাইলারিয়া হসপিটালের রোবটের সাথে জয়েন না, এটা তো না। আচ্ছা, আমি আমি আসলে আরেকটা রোবটের সাথে জয়েন করি। এখানে বিভিন্ন রকম রোবট থাকে, তো আমি এই রোবটটাও আপনাদেরকে দেখাবো, যেটা আমাদের ক্যালিফোর্নিয়ায় সান্তা বারবারাতে আছে। তবে এখন যেটাকে কানেক্ট করছে এটা হচ্ছে ফাইলারিয়া হসপিটালটা, ওটা প্রথম আমি দেখাতে চাচ্ছি। এখানে একজন রোগী বসে আছেন, আর আমার সাথে আছেন ডক্টর ফারহানা আর আরো কয়েকজন ডাক্তার। তো আমি আগে রোগীর সাথে একটু কুশল বিনিময় করি। আসসালামু আলাইকুম, আমি ডক্টর হালিমা করিম। আপনার নামটা কি? সাবিনা। আচ্ছা, আপনার বয়স কত? 25 বছর। আপনার কি সমস্যা? আমার রোগী সাবিনা, 25 বছর বয়স। গতকাল রাতে তার শরীরে ডান পাশ তিনি অবলম্বন করছে এবং কিছুটা ঝাপসা দেখছে। এছাড়া তিনি মাথার বাম সাইডে ব্যথা অনুভব করছেন। রোগীর ভাষ্য মতে তিনি গত 5 বছর ধরে উচ্চ সমস্যা ভুগছেন। ধন্যবাদ। আচ্ছা, তো আপনার ডান পাশটা অবশ হয়ে যাচ্ছে, তাই তো? আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন? একদম পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছেন আমাকে? আচ্ছা, তো
আচ্ছা, তো আমি আপনাকে একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা করব আপনার সমস্যা কি এটা জানার জন্য। তারপরে আমি আপনার আরো কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করব যেগুলো দিয়ে আমি কনফার্ম হব যে আপনার ওই সমস্যা, এবং তারপরে আপনাকে চিকিৎসা দেওয়া হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আমি আপনাকে একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে চাচ্ছি, যেহেতু আমাদের পুরো সময় নাই সব পরীক্ষা করার জন্য। কিছু কিছু পরীক্ষা যেগুলো বেশি দরকারি সেগুলো আমি করব আপনার সাথে। হ্যাঁ, আচ্ছা ফারহানা, আপনি একটু রোগীর চোখে একটু ফ্ল্যাশ লাইট দিবেন, আমি আপনাকে বলবো এক্ষুনি। হ্যাঁ, আপনি চোখটা উপরের দিকে রাখেন, উপরে উপরে করেন, উপরের দিকে তাকান। হ্যাঁ ঠিক আছে, এবার ফারহানা আপনি একটু ইয়ে করেন, ফ্ল্যাশ লাইট দেন। আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন এই যে কালো মণিটা? আমি এখান থেকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি কালো মণিটা ওই ফ্ল্যাশ লাইটে কিরকম করে ছোট হচ্ছে, আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, অন্য চোখটাও তো একটু দেন দেখি, অন্য চোখেও একটু দেখান। আমি এটাকে জুম করতে পাচ্ছি এবং ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি যে চোখের যে কালো মণিটা ওটা কেমন করে ছোট হচ্ছে আলো দেওয়ার পরে, এবং এটা নিউরোলজি ডায়াগনোসিসের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, এবার আমি আপনাকে ইয়ে করবো, আপনার হাত দুইটা উঠাতে বলবো। এভাবে হাতটা উঠান দেখি, এভাবে উঠান, এভাবে যে ট্রে ধরে না, ট্রে ধরার মতো। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার আপনার পাটা একটা করে উঠান, তো একটা পা উঠান, আগে হাত নামান, পা উঠান। ঠিক আছে, আরেকটা পা উঠান, অন্যদিকের পাটা উঠান। ঠিক আছে, তো আপনারা দেখতে পারলেন কিভাবে আমরা একটার পর একটা এক্সামিনেশন বা ইনভেস্টিগেশন গুলো করতে পারলাম রোগীর সাথে এভাবে বসে, যেটা প্রায় কাছাকাছি একেবারে মুখোমুখি দেখার মতোই হয়, কিন্তু একদম একই না। তারপরও এত দূর থেকে যে আমি এটা করতে পারছি, এটাতেই মনে হয় আমি ডায়াগনোসিস করতে পারবো। তো ডায়াগনোসিস করার জন্য আরো কিছু জিনিস আমার দরকার, সেটা হচ্ছে ধরেন এমআরআই, সিটি স্ক্যান, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, ইইজি, ইএমজি, সব ধরনের কার্ডিওলজি, সব ধরনের গুলা দেখা যায়। তো সেগুলো দুঃখজনক ভাবে হলো সত্য হলো যে আমার এই যে রোবটটা ফাইলেরিয়া এবং জেনারেল হসপিটাল যে রোবটটা, ওটাতে আমাদের নেই। ওগুলো আমাদের আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে আমরা এগুলো অ্যাড করব। এখন আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাব আরেকটা রোবটে যেটাতে কানেক্টেড আছে, এবং আপনারা দেখতে পারবেন যে কি সুন্দর করে আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, ইকেজি এগুলো দেখতে পাচ্ছি। আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি আরেকটা রোবটে। তো এটা থেকে আমি বের হয়ে গেলাম। তো এই রোবটটাতেই আপনি বুঝতে পারবেন যে কি সুন্দর করে আমরা এগুলা সব ইনভেস্টিগেশন গুলা যোগ করে একটা মেশিনের মাধ্যমে আমরা সবকিছুই করতে পারবো, এবং সেটা আমাদেরকে ডায়াগনোসিসের জন্য হেল্প করবে। তো সেটাই আমি আপনাকে দেখাবো। এই রোবটটা আপনাকে যে দেখাচ্ছি, এই রোবটটা হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টা বারবারাতে উপস্থিত, এবং আমি ক্যালিফোর্নিয়ার ডেভিসে থাকি। ডেভিস হচ্ছে সান্টা বারবারা থেকে ধরেন 400 মাইল দূরে, 6 ঘন্টা ড্রাইভ। তো আমি এখানে বসে নিশ্চিন্তে ইয়ে করে ফেললাম, লক করে ফেললাম। দেখেন আপনারা এই যে মনিটরটা দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন সবাই একদম পরিষ্কার ভাবে? যেখানে দেখেন ইকেজি, এবং এটা হচ্ছে পালস অক্সিমেট্রি, মানে অক্সিজেন দেখা, তারপরে ব্রিদিং রেট, তারপরে ব্লাড প্রেশার, সব চলে আসবে এই মনিটরের মধ্যে, আমার আর কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না। আচ্ছা, এটা একটা গেল। আমি আবার আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখাই। এই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে মেশিনটা, যেটা হচ্ছে যেটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি। ধরেন একটা প্রসূতি মা আসলো, তার আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করতে হলো, আমি দূর থেকে, মার কি হচ্ছে কেউ জানে না বা বুঝতে পারছে না, আমি দূর থেকে বসে বলতে পারবো যে এই সোনোগ্রাফিটা নর্মাল না অ্যাবনর্মাল। এটা আমি বলতে পারবো না, যেহেতু আমি নিউরোলজিস্ট, একজন ডাক্তার, গাইনিক ডাক্তার, উনি বলতে পারবেন। তো এটা হচ্ছে কথা। আচ্ছা, এখন বাংলাদেশের অনেক দূর দূরান্ত অনেক জায়গায় যেখানে ধরেন ইনভেস্টিগেশন করার মতো সুযোগ নাই, বা ইনভেস্টিগেশন করার মতো সুযোগ হলেও ওগুলা রিড করা, ইন্টারপ্রিটেশন করার মতো ডাক্তার নাই, সেগুলা কিন্তু খুব সহজেই এটাতে করা যাবে। যেমন ধরেন একটা ইইজি, যেটা আমরা বলি ব্রেন ওয়েভ টেস্ট, সেটা যদি করে এটার মধ্যে দিয়ে দেয়, আমি সুন্দর করে পড়ে রিপোর্টটা দিয়ে দিতে পারলাম। বা এমআরআই করে যদি এটার মধ্যে দিয়ে দেয়, আমি এমআরআইটা পড়ে সুন্দর করে রিপোর্ট দিতে পারলাম। অথবা সেকেন্ড ওপিনিয়ন বলি আমরা, এক ডাক্তার দেখলো বা আপনারা আরেকজন ডাক্তারের সহযোগিতা চাচ্ছেন বা একটা ওপিনিয়ন চাচ্ছেন, সেটাও কিন্তু খুব সহজেই করা যাবে। তো আমরা পর্যায়ক্রমে এ ধরনের ইনভেস্টিগেশন গুলা এখানে যোগ করব। যদি আমাদের খুব ভালো ফান্ড হয়, ওটার জন্য আপনাদের সহায়তা দরকার। আর তাছাড়া শুধুমাত্র ফাইলেরিয়া হসপিটালে না,
ঢাকায় না, আমরা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জেলায় এটা নিতে চাই, যাতে করে বাংলাদেশের কোনো মানুষ, কোনো গরিব মানুষ যেন বলতে না পারে যে আমরা চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছি। তো আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, আমরা ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আরো অনেক কিছু দেখাবো। তো আজকে এখানে থাকলো, ধন্যবাদ, খোদা হাফেজ। Thank you, Dr. Halima Karim, for your practical demonstration. How from USA you can see a patient in Bangladesh, Shabar Faliri Hospital, and how the investigations like ultrasonography, X-ray, ECG, or any other investigations can be done, MRI, CT scan, according to patient. And through this machine, by joining with this machine with different devices, even this machine can help to guide the surgeon how to do the operation by expert surgeon from USA or UK, from any country. So this is the advantage of this machine. So you have demonstrated very clearly. I think our foreign, those who are in Bangkok or England, they have also understood this clearly, but due to lack of time, I understand that she could not show everything due to lack of our time constraint. Thank you, Dr. Halima Karim, for your valuable speech and practical demonstration how to see the patient and how to do the investigations through this robotic telemedicine. Now I invite Program Associate of World Telehealth Initiative, USA, Jessica Kobal, to deliver her speech and share about the training of the doctors and scheduling of doctors for consultation in Bangladesh. So, Dr. Jessica Kobal, please. Thank you, Dr. Hussein, and thank you to our esteemed guest, Mr. Islam, for joining us today, and to all of the distinguished participants. I'd also like to thank IACIB for hosting this session today. So I'm going to be reviewing the registration and training process. So for the healthcare providers that are beaming into the device, each hospital or clinic provides WTI with a list of authorized users, which can include physicians, nurses, midwives, any of the staff on site. And we assist with a very simple registration process. You can see the form here in the image in front of me. So each person fills out the details and submits their registration form. It takes about 5 minutes. And the registration is then verified by WTI, which grants the user the ability to download the Teladoc Provider Access software. So the Provider Access software can be downloaded on either an iPad or iPhone, or a Windows-operated desktop or laptop computer. So once the provider has downloaded the software, they're able to access it on their device from anywhere in the world. And as you might have seen when Dr. Karim beamed into the device in both Bangladesh and California, she went through this login process and then saw a screen that is called My Care Locations. This enables her to beam into any of the telemedicine devices she has access to. Once the registration and training process is completed, each registrant meets with WTI staff for a one-on-one live virtual training session where they meet virtually in our Teladoc Health Innovation Center in Santa Barbara, California, which is also what Dr. Karim beamed into just a moment ago. So we do a live one-on-one training. It takes about 20 to 30 minutes where we
review device navigation and best practices. And we do this both for the volunteer physicians that are supporting the hospital or clinic and all of the on-site staff that will be utilizing the device so that everyone is familiar with how it works. This training center is also open 24 hours a day, 7 days a week for any authorized user to access for practice or to show colleagues. So we encourage people to utilize it. Once we have our roster of physicians, volunteer physicians, and an understanding of the clinical schedule at the site, WTI staff will liaise with the on-site program coordinator and the volunteer physicians to create a monthly clinical schedule. So you can see in an example here for the October schedule, we have primary care clinics scheduled on Mondays, and then additionally internal medicine, general pediatrics, internal medicine. And so WTI will create the schedule and provide it to the hospital or clinic 2 weeks prior to the beginning of each month. So as Sharon has already reviewed in her presentation, IACIB, Filaria and General Hospital, the program actually launched in September, but we will be having more physicians joining the roster in November. So there's currently 16 supporting physicians on the clinical roster. A majority of the supporting physicians are members of the Bangladesh Medical Association of North America, which is a friend of HBB. So we're so delighted to have them, their support. We have a number of different medical specialties already starting, including internal medicine, pediatrics, nephrology, neurology, psychiatry, and many, many more. And we have plans to add additional specialties as needed in the coming weeks and months. So I'd like to thank everyone for listening in. And once again, I'd like to thank IACIB for partnering and for hosting this event this morning. WTI is looking forward to expanding access to care for those in need in Bangladesh. So thank you so much. Thank you, Jessica Kobal. Jessica Kobal for introduction about the training of the doctors who will support in Bangladesh. Actually, Jessica Kobal তখন আমাদেরকে যেটা দেখাইছে সেটা হলো আমেরিকার অনেকগুলো প্রায় 16 জন ডাক্তার এখন পর্যন্ত রেজিস্টার্ড হয়েছে আর ইংল্যান্ডের একজন ডাক্তার রেজিস্টার্ড হয়েছে ডাক্তার শানুর আলী মামুন উনি আগামী 31 তারিখ রবিবার থেকে সরমজ অনুরোগ রোগীগুলোকে ইংল্যান্ড থেকে বসে আমাদের হাসপাতালে রোগী দেখবে বিনামূল্যে ঠিক তেমনই জেসিকা কোবাল যেটা বলছে যে সমস্ত ডাক্তার বা চিকিৎসক আমেরিকাতে আমাদেরকে সাপোর্ট করবে বিভিন্ন সাবজেক্টে যেমন নিউরোলজি মেডিসিন সার্জারি তারপরে শিশু ডাক্তার চর্মরোগের ডাক্তার কার্ডিওলজিস্ট ইত্যাদি বিভিন্ন সাবজেক্টের ডাক্তারগণ আগে ওনাদের কাছ থেকে ট্রেনিং নেবেন ওনাদের ট্রেনিং সেন্টার 24 আওয়ার্স খোলা থাকে ট্রেনিং নেবে ট্রেনিং কিভাবে দিতে হয় ট্রেনিং এর ফরম্যাট কিভাবে ফিল আপ করতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি তাদের ওই অফিস তাদের ওই ট্রেনিং সেন্টারটা 24 আওয়ার্স 7 দিনে খোলা থাকে তো ওনারা ট্রেনিং দেন ওই ট্রেনিং দেওয়ার পরে ডাক্তারদেরকে এই মেশিনটা কিভাবে চালাতে হয় কিভাবে রিমোট থেকে অর্থাৎ সে শুধু আমেরিকা বা ইংল্যান্ড থেকে বা অস্ট্রেলিয়া থেকে ইন্ডিয়া থেকে এমনকি আমরা ইন্ডিয়াতেও চেষ্টা করতেছি ইন্ডিয়ান ডাক্তাররা বাংলাদেশে যেন সেবা দিতে পারে কিভাবে ট্রেনিং তাদেরকে আগে ট্রেনিং দেওয়া হবে সো জেসিকা কোবাল এটাই বলতেছে যে কিভাবে আগে ওদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হবে ট্রেনিং দেওয়ার পরেই দেন দে উইল বি এনরোলড টু গিভ সার্ভিসেস থ্রু দিস মেশিন ইন বাংলাদেশ এবং এইভাবে যেটা তারা অলরেডি রোহিঙ্গাতে একটা করছে যদিও সেখানে রোহিঙ্গাতে একটা শুরু করছে তেমনই এখানেও আমরা ঢাকাতে সেন্ট্রাল যেহেতু এখানে 64 জেলার রোগী আসা সহজ হবে সেই জন্য আমরা সেন্ট্রালি তারা আমাদের এখানে সেট আপ করছে এবং ডাক্তারদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ইতিমধ্যে 16 জন ডাক্তার আমেরিকার এবং ইংল্যান্ডের একজন চিকিৎসক অলরেডি ট্রেনিং নিয়েছে এবং তারা আমাদেরকে অ্যাকর্ডিং টু দ্য রোস্টার ওনারা রোস্টার করে দিবে কে কি বারে দেখবে অর্থাৎ মেডিসিনের ডাক্তার দেখবে শনিবার সার্জারি পেডিয়াট্রিক্সের ডাক্তার দেখবে রবিবার
চর্মরোগ ডাক্তার দেখবে সোমবার, কেউ মঙ্গলবার, এভাবে তারা পুরো মাসের রোস্টার করে দিবে। কে কিবারে দেখবে, কটার সময় দেখবে, আমেরিকার টাইম কটা, বাংলাদেশের টাইম কটা, এরকম ইংল্যান্ডের টাইম কটা, বাংলাদেশের টাইম কটা, এভাবে রোস্টারটা করা হবে। যেমন ফর এক্সাম্পল ডাক্তার শানুর আলী মামুন, ইজ এ রিনাউন্ড স্কিন স্পেশালিস্ট, উনি আগামী 31 প্রতি রবিবার এভরি সানডে at 9 o'clock লন্ডন টাইম, বাংলাদেশ টাইম 5 ঘন্টা পরে, অর্থাৎ দুপুর 2টার সময় at 2 p.m. বাংলাদেশ টাইম, you will see the patient starting from next Sunday. এটাই এই কি বলে কোবাল, জেসিকা কোবাল এই বিষয়গুলাই বলছে। যাই হোক, সময়ের সংকীর্ণতা, আমাদের মাননীয় প্রধান অতিথি উনিও ব্যস্ত মানুষ, আমাদের সময় দিয়েছেন, ধন্যবাদ, সেজন্য ওনারা সংক্ষেপ করছে, প্রত্যেকের টাইম লিমিট করা আছে। যাই হোক, I thank again to Jessica Koval. Now I request our special guest Mr. Mazharul Islam, UNO সাভার, ওনাকে ওনার as a special guest ওনার বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি। মিস্টার মোহাম্মদ Mazharul Islam. Good evening. Can you hear me? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, ক্লিয়ার। Respected Chief Guest, Mr. K.M. Tariqul Islam, Director General, NGO Affairs Bureau, Prime Minister's Office, Bangladesh. Other distinguished guests, dear colleagues and mates. Good morning from Savar, Dhaka, Bangladesh. It has been an auspicious moment in the history of Bangladesh because Bangladesh embarks the first journey on the road to robotic telemedicine, and it is in Savar, Dhaka. The concept, once only limited to science fiction, is now a happening reality for us. Imagine you are sitting here in Savar and a doctor from USA or UK or any other countries of the world is conducting a critical surgery on you. This is not a dream anymore. Filaria and General Hospital Savar has inaugurated such technology in support with the World Telehealth Initiative. Now, robots have been proven especially helpful in telemedicine. Companies like Vigo and InTouch have developed robots that serve as the doctor's stand in remote clinics, community health centers, schools, cruise ships, sporting events, even in smaller hospitals also. They have been used to provide homebound or quarantined children with an avatar of sorts, enabling them to attend school and interact with classmates from afar. The challenges ongoing forward is finding where robots fit best in healthcare and balancing the expectations with reality. I believe this milestone will serve the people of periphery with care and hope. The healthcare that we have been dreaming in our digital Bangladesh is finally happening. I pay my special thanks to our Honorable Prime Minister and her initiatives. Distinguished guests and other participants and audience, I would like to express my opinion or feelings in our mother language, Bengali. আসলে আমাকে যেদিন এই প্রোগ্রামটির বিষয়ে ইনফর্ম করা হয়েছে এবং জানানো হয়েছে, সেদিনই আমি এই বিষয়টির উপরে প্রথম পরিচিত হই। যেহেতু টেলিমেডিসিনের সাথে আমরা কম বেশি পরিচিত ছিলাম, তো কিন্তু রোবোটিক টেলিমেডিসিন যেটি, এটি আসলে আমি খুব একটা পরিচিত ছিলাম না। এরপরে আমি তাদের সাথে কথা বলে এবং ইন্টারনেট সার্চ করে যে আশ্চর্যজনকভাবে যে বিষয়গুলো জানতে পেরেছি, এবং আজকেও যে শুরুতে যে ভিডিওগুলো প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ডক্টর হালিমা করিম তিনি দেখালেন এবং তারপরে আরেকজন ডক্টর তিনি বিশ্লেষণ করলেন, এর মাধ্যমে যে বিষয়টি আমার কাছে পরিষ্কার হলো যে একজন ডক্টর তিনি দূরে বসে তার দূরবর্তী একজন রোগীকে কাছে থাকলে যে সেবাটি দিতেন, ঠিক সেই সেবাটি এখান থেকে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এবং বর্তমান সময়ের জন্য যেগুলি খুবই জরুরি, যেমন টেলিরেডিওলজি, টেলিসাইকিয়াট্রিক, টেলিডার্মাটোলজি, টেলিঅপথলমোলজি, টেলিনেফ্রোলজি, টেলিঅনকোলজি, টেলিপ্যাথোলজি, টেলিরিহ্যাবিলিটেশন এবং টেলিঅবস্টেট্রিক ইত্যাদি সকল ধরনের সেবা এই রোবটের মাধ্যমে অত্যন্ত সাকসেসফুলি এই সেবাগুলো দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। মনেই হবে যেন ডাক্তার আমার পাশে আছেন। তো এটি আসলে বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো এই অভিজ্ঞতাটি নিতে যাচ্ছে এবং আমি বিশ্বাস করি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
একদম গ্রামের মানুষটির কাছে যেভাবে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিয়েছেন, তার ডিজিটাল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই রোবোটিক টেলিমেডিসিন যদি আমাদের চরাঞ্চল, আমাদের দুর্গম অঞ্চল কিংবা নিম্ন আয়ের যে মানুষগুলো আছে যারা ডাক্তারের কাছে যেতে পারে না, তাদের কাছে এই সেবাটি যখন পৌঁছানো সম্ভব হবে, তখন সত্যিকার অর্থেই আমরা যে এসডিজিতে বলছি নো ওয়ান লিভ বিহাইন্ড, কেউ আসলে আর পিছিয়ে থাকবে না, সবার কাছে এই সেবাটি পৌঁছানো সম্ভব হবে। তো আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই ফাইলেরিয়ান জেনারেল হসপিটাল সাভার কর্তৃপক্ষকে, তারা এই চমৎকার উদ্যোগটি এবং সময়ের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া কিংবা সময়ের একটু আগে চলার যে উদ্যোগটি তারা নিয়েছে এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ ইনিশিয়েটিভ তারা এটিতে সাপোর্ট দিচ্ছে, এর সাথে সম্পৃক্ত সকল সম্মানিত চিকিৎসক বৃন্দ যাদের কাছে আসলে আমাদের ঋণের শেষ নেই, আমি সেই সকল চিকিৎসক বৃন্দের প্রতি সেলিউট জানাই, তাদের প্রতি বিনম্র কৃতজ্ঞতা জানাই। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং নিরলস পরিশ্রমের ফলেই সাধারণ মানুষ যারা বিভিন্ন রোগে ভুগছেন কিন্তু বিদেশ যেতে পারছেন না কিংবা ভালো চিকিৎসকের তার কাঙ্ক্ষিত তিনি এর মাধ্যমে অত্যন্ত উন্নত এবং লেটেস্ট যে সার্ভিস সেটি পাবেন। তো আমাকে আবারও আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। থ্যাঙ্কস ফর প্যাশন শেয়ারিং। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ অ্যাগেন। Thank you, our special guest, Mr. Mazharul Islam, UNO Sabar, for your valuable speech and opinion, and also for giving your valuable time. Now, I request our chief guest, Mr. K.M. Tariqul Islam, Honorable Director General, NGO Affairs Bureau, Prime Minister's Office, Government of the People's Republic of Bangladesh, to deliver his valuable speech and also inaugurate the robotic telemedicine service in Bangladesh. ধন্যবাদ মিস্টার মুয়াজ্জম হোসেন, অনুষ্ঠানের সঞ্চালক। আমার এই আজকের এই সেশনে যারাই সম্পৃক্ত আছেন, সম্মানিত বিশেষ অতিথি, আমার সহকর্মী ইউনো সাভার সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা সংযুক্ত আছেন, সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। স্পেশালি গুড মর্নিং to the participants to the USA. Good afternoon to the participants from UK, and good evening to the participants from Bangladesh. আমি বাংলাতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। ডক্টর হোসেন আমাকে সেভাবেই বলেছেন যে এখানে বাংলা অথবা ইংরেজি দুই ভাষাতেই বলা যাবে। তো আমি পুরো বিষয়টা দেখে অত্যন্ত উদ্বেলিত, অত্যন্ত আনন্দিত, চমকপ্রদ আমার জন্য। আমি বেশ আগেই শুনেছিলাম এরকম একটি কথা যে ডক্টর দেবী শেঠি বসে থাকেন বেঙ্গালুরে, কিন্তু কলকাতায় যে অপারেশন হয় সেখানেও তিনি অ্যাডভাইস করেন, ওটির ভিতরে পরামর্শ দেন। তো সেটা কিভাবে সম্ভব, আজকে আমার কাছে সেই ধারণাটা পরিষ্কার হলো। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে যে অনুপ্রেরণা 7ই মার্চের ভাষণ থেকে আমরা পেয়েছিলাম, সেই 7ই মার্চের ভাষণে জাতির পিতা বলেছিলেন এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। সেই মুক্তি ব্যাপক অর্থে একটি বৈষম্যহীন সমাজ কাঠামো গঠন, একটি মর্যাদাপূর্ণ জাতি যেখানে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, তার ধারাবাহিকতায় আমাদের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সে জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনা, তিনিও কিন্তু একইভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশের যে স্বপ্ন দেখেন, তার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় আমাদেরকে যে স্বপ্ন দেখান, এবং অনেকটাই আমরা সেই পথে যে এগিয়ে গেছি, টু রিডিউস টাইম, কস্ট অ্যান্ড ভিজিট টু প্রোভাইড সার্ভিস বাই দ্য সার্ভিস প্রোভাইডার, সেটা
সব ক্ষেত্রে আমরা যে টেলিমেডিসিনের কথা শুনেছি, ওভার টেলিফোন, দুই প্রান্তে, এক প্রান্তে ডাক্তার আরেক প্রান্তে রোগী, তাদের মধ্যে কথোপকথন হবে, তারা শুনবে এবং চিকিৎসা দিবে। আরেকটু এগিয়ে আমরা দেখি যে অ্যান্ড্রয়েড টেলিফোন বা ল্যাপটপ ব্যবহারের মাধ্যমে স্ক্রিনে ছবি দেখে চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র লিখে দিচ্ছেন রোগীর কথা শুনে রোগীকে, বা রোগীর যে বিভিন্ন রকমের টেস্টের রিপোর্ট সেগুলো দেখে। কিন্তু আজকে যে রোবোটিক টেলিমেডিসিন পদ্ধতিটা দেখলাম, যে রোবটের ব্যবহার করে, রোবটকে যাবতীয় ইনপুট আগেই দিয়ে দেয়া হয়েছে, রোবট সেই রোগীর সংস্পর্শে আসার সাথে সাথেই সেই রোগীর যে প্রকৃত সমস্যা সেটা চিহ্নিত করে সে ব্যবস্থাপত্র দিতে পারবে। রোগীর তাপমাত্রা, রোগীর পালস, রোগের বিবরণ ইত্যাদি জেনে এই ব্যবস্থাটা দিবে। তো উন্নত দেশে এই ব্যবস্থা হয়তো সহজেই বিস্তৃত হচ্ছে, কিন্তু বাংলাদেশ একটি পশ্চাৎপদ দেশ, এখনো উন্নয়নশীল দেশের দোরগোড়ায় জাস্ট পা রেখেছে। সেই দেশে ইনস্টিটিউট অফ অ্যালার্জিস অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ইমিউনোলজি অফ বাংলাদেশ নামে যে প্রতিষ্ঠানটি আজকে আমাদের সাথে এই চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন, আসলে হাজার মাইলের যাত্রা তো একটি পদক্ষেপ দিয়েই শুরু হয়। একদিন হয়তো বাংলাদেশে এরকম রোবোটিক ট্রিটমেন্ট আমরা অনেক দেখতে পাবো, কারণ আমাদের দেশে জনসংখ্যার যে চাপ এবং এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে যে সময়ের প্রয়োজন, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া যে ব্যয় সাপেক্ষ এবং নানান রকমের প্রবলেম, সেখানে যদি এক শহরে বসে আরেক শহরের সাথে, রাজধানীর সাথে 64টি জেলায় এরকম পেয়ার অফ রোবট যদি থাকে, তাহলে তো একটা বিপ্লব ঘটে যাবে এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে। আমি খুবই আনন্দিত যে কিছুদিন আগে আমরা যে করোনা প্যান্ডেমিক দেখলাম সারা পৃথিবীতে, সেই করোনা প্যান্ডেমিকে রোগীর সংস্পর্শে যাওয়া সেখানে বিপজ্জনক, সেখানে এই রোবটের ব্যবহারটা খুবই জনপ্রিয় হতে পারে এরকম একটা সিচুয়েশনে। তো আমি ডক্টর মোয়াজ্জেম হোসেন এবং তার টিম, যারা এই সাভারে এই হসপিটালটা প্রতিষ্ঠা করেছেন, বা এই চিকিৎসা বাংলাদেশ থেকে উন্নত দেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে বাংলাদেশের দরিদ্র রোগীদেরকে এই চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, এবং নিশ্চয়ই এটা কম খরচের হবে, সাশ্রয়ী হবে, কম ব্যয়ে এই চিকিৎসাটা দেওয়া সম্ভব হবে এবং রোগীদের সময় বাঁচবে। একজন রোগীকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেওয়ার জন্য যে অ্যাটেন্ডেন্টদের সাথে যেতে হয়, সেই বিষয়টাতেও লাঘব হবে। এই সকল বিবেচনায় আমি এই পদ্ধতিটাকে অত্যন্ত আধুনিক বলে মনে করছি। আমি আশা করছি যে এই পদ্ধতিটা অতি দ্রুত জনপ্রিয় হবে, এবং আপনারা বলেছেন যে এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা থাকবে। শুধুমাত্র চিকিৎসা নয়, অন্য ডাক্তার যারা এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা দিবেন তাদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও থাকবে। তো আমি বিশ্ব টেলিহেলথ ইনিশিয়েটিভ যে রোবোটিক সিস্টেম তৈরি করেছেন এবং তারা এই তথ্য সংরক্ষণ এবং তথ্য আদান প্রদানের যে সুযোগ সৃষ্টি করেছেন, এই জন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এই প্রযুক্তিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে পাওয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যেটা বর্তমান বিশ্বের, আধুনিক বিশ্বের একটি চমক। এবং আমি ডক্টর হোসেন থেকে জেনেছি যে বিশ্বের মাত্র 6টি হাসপাতালে এই রোবোটিক চিকিৎসা পদ্ধতি চালু রয়েছে। তো বাংলাদেশ সেখানে সংযোজিত হলো, এটা আমার জন্য একটি গর্বের বিষয়। তো সাভারে যে ফাইলেরিয়া এবং থ্যালাসেমিয়া হাসপাতালে রোবোটিক টেলিমেডিসিনের
যে ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে যাচ্ছেন আমাদের ডক্টর মোহাম্মদ জুম হোসেন এবং তার টিম এবং তার সংগঠন, আমি আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি সেই কার্যক্রমের শুভ সূচনা, শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা স্যার এখন যেহেতু আপনি অনেক দূরে আছেন, সেখান থেকে ফিতা কাটা সম্ভব না। আমাদের কাউন্টারপার্ট ফ্রম ওয়ার্ল্ড টেলিহেলথ ইস্যু দে ওয়ান্টস দ্যাট একটা ফিতা কাটবো। অন বিহাফ অফ ইউ স্যার, আপনি অনুমতি দিলে আমি ফিতাটা কাটি স্যার, আপনি দেখবেন। এটাই অবশ্যই অবশ্যই। স্যার, এটাই আমাদের রোবোটিক টেলিমেডিসিন। এই মেশিনের সাথে ডিভাইসটা এখানে আছে। হালিমা করিম যেটা বলছিল যে মেশিনের সাথে can be connected with different devices like ultrasonography, X-ray, ECG, echo, সবকিছু মেশিনের সাথে can be connected. So this is that machine. আপনারা যেটা দেখছেন এই মেশিনের মাধ্যমে রোগী দেখা সবকিছু করা। So আমি এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের অনুমোদন ক্রমে কাজ। জি, আপনি সূচনা করুন। ধন্যবাদ। স্যার, আমাদের এখানে আমরা এখন 10 মিনিট সময় নেব এই কিছু প্রশ্ন উত্তর যদি কারো থাকে সেগুলা দেওয়ার জন্য। তো প্রশ্ন উত্তরের পরে আমাদের হিউম্যানিটি বিয়ন্ড ব্যারিয়ার্স এর যিনি চেয়ারম্যান মিস্টার শেখ সেলিম, ডক্টর শেখ সেলিম, উনি বক্তৃতা দিবেন। তারপরে এটা সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে। স্যার, আমি এছাড়া আমি আমাদের ডক্টর শাহনুর আলী মামুন লন্ডন থেকে এবং প্রফেসর উসাই ফ্রম ব্যাংকক, ওনারা আই রিকোয়েস্ট প্রফেসর উসাই ফ্রম ব্যাংকক to speak something, and Professor Dr. Shanur Ali Mamun also to speak 1 or 2 minutes something later on after finishing all the questions. And if any of you have any question, you can ask question directly. একজন বলছেন Mr. Nazrul Islam, do you have any pulmonologist enrolled yet? If not, is there any plan in near future? Pulmonologist আছে কিনা in your list of the 16 doctors, the 16 doctors already listed, 16 doctors already listed. Is there any pulmonologist or specialist? Jessica Kowal, please tell me. Reply. Yes, so if it's determined by IACIB that a pulmonologist is needed, we will be able to connect that specialty to the Filaria and General Hospital. Okay. Nazrul Islam, your reply is that যখন আমরা চাহিদা দিব যে আমাদের pulmonologist দরকার, they will arrange pulmonologist, they will give training to the pulmonologist, no problem. Next question, this is Mr. Ariful Haq. Thank you very much. Thank you, Nazrul Islam. Can I then Mr. Ariful Haq, can I submit outside patients MRI filling on or echocardiography here for consultation? Whether we can send MRI or echo films etc. to you. I think it is very simple. What is about MRI or CT scan report? I think this question goes to Dr. Halima Karim. Whether we can submit. আমি বাংলায় বলি। Yes, MRI এটার সাথে সংযোগ এখনো হয়নি, কিন্তু আপনারা যদি চান যে একটা সেকেন্ড ওপিনিয়ন বা কিছু, আপনারা আসতে পারেন পেশেন্ট হিসাবে এখানে,
আমি পার্সোনালি দেখে আমি কনসালটেশন দিতে পারি। আমরা এমআরআই রিপোর্ট সিটি স্ক্যানের রিপোর্টটা যদি আপনার কাছে পাঠাই দেন ইউ ক্যান ইন্টারপ্রিট ইট। আমি রিপোর্ট না, আমি স্ক্যানটা দেখতে পছন্দ করি। স্ক্যান আর রিপোর্টের মধ্যে পার্থক্য আছে, এক একজনের এক এক রকম ইন্টারপ্রিটেশন। তো আমি স্ক্যানটা দেখলে আমি ভালো বেশি ইন্টারপ্রেট ভালো করতে পারি। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Arifullah, are you clear? Okay, next, Shamsur Rahman. We need to arrange similar session in the future to make our community aware of such opportunity. Okay, এখানে আমি ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছি যে আমরা এই মেশিন দ্বারা শুধু আমেরিকা, ইংল্যান্ড বা থেকে বা ইন্ডিয়া থেকে বা বিভিন্ন দেশ থেকে ওই ডাক্তাররা সরাসরি আমাদের রোগীগুলোকে দেখবে তা নয়। আমি ইতিমধ্যে অলরেডি আমি প্রায় 100-র উপরে আমাদের দেশের ডাক্তারকে ইতিমধ্যে গত 2 সপ্তাহে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। আমাদের দেশের ডাক্তারদেরকে এখানে বসে প্রশিক্ষণ দেওয়া যাচ্ছে, অর্থাৎ আমাদের রিমোট এলাকা পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও থেকে বা হিলি এলাকা বা হাতিয়া সন্দ্বীপ থেকে কোনো ডাক্তারকে এখানে আসতে হবে না। আমরা এখান থেকে বসে মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সব ডাক্তারদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। সো ইট ইজ অলসো ভেরি গুড। আমি অলরেডি 100-র উপরে ডাক্তারকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি অলরেডি গত 2 সপ্তাহ। আরো কাজে যেটা আমাদের চিফ গেস্ট স্যার অলরেডি বলে দিয়েছে যে ইন্ডিয়াতে যেখানে ডেভিসেটি ইন্ডিয়ার এক প্রান্তে থেকে অন্য প্রান্তে অপারেশনকে গাইড করতেছে যে এই রোবোটিক টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে। স্যারের বক্তৃতায় এটা ক্লিয়ার হয়েছে যে ইন্ডিয়ার এক প্রান্ত থেকে ডেভিসেটি উপদেশ দিচ্ছে যে অপারেশনটা কিভাবে করতে হবে। ঠিক এই মেশিনটা দিয়েও আজকে হয়তো সময়ের অভাবে দেখানো যায় না, এই মেশিনটা দিয়েও একইভাবে ওটিতে অপারেশন থিয়েটারে গাইড করা যাবে যে অপারেশন কিভাবে করা যাবে। সো ইট ইজ এটা দিয়ে করা সম্ভব, নো প্রবলেম। নাও সিভিল সার্জন, ডেপুটি সিভিল সার্জন পাবনা, আমার মনে হয় উনি কোনো প্রশ্ন করবেন। আপনি ইউ আর ওয়েলকাম টু আস্ক এনি কোশ্চেন প্লিজ। Actually, very good. Actually, I am really impressed to see the robotic telemedicine, as I was connected with telemedicine for more than 5 years in Burguna district. So I hope this robotic telemedicine will spread all over the country throughout our government hospital, especially district hospitals. Thank you. Thanks to all. Assalamu alaikum. Thank you very much. Now, may I request Dr. Usai, Professor Usai from Bangkok. Professor Usai. Professor Usai. Usai. Are you calling me? Your comments, please. Your comment, please. Are you calling me? Yes, I am calling you to give your comment. Yes, I am Dr. Ekataksin, not Hussein. So I misunderstood who are you calling. I am happy to join this event. But as a matter of fact, I cannot understand Bengali at all. So we try to communicate in the language that each of us can understand. But I try to understand that you are trying to do something that has not been done before in your country. Again, this is very important because we can participate and we can cooperate. The same model, I think it can work also in other countries where healthcare is insufficient. Therefore, we have a lot of experts around the world, but these experts are not accessible by many people, which should be shared by communities. As a matter of fact, we are working on lymphedema and polyp disorder, and I think we can share this our experience with other communities. In year 2000, I think 13 years ago, I visited Bangladesh 2 times to demonstrate how to treat lymphedema, especially in those areas which have filariasis. And we were very successful.
in demonstrating these techniques. And I think Professor Muazzam Hussain, you still have some of our device in your office, isn't it? Is it? Yes. I think you still have it. And these devices are being used in our office very, very effectively. And we treat a lot of patients who have lymphedema, especially those who have malignancy in the breast and malignancy in the pelvic cavity. After surgery, they develop lymphedema of the extremities, and this can be successfully treated with very low cost when compared with the modern medicine, which you do a lot of surgery or sometimes do a lot of physiotherapy, which use a lot of manpower, woman power. But for us, this is easier, and we can transfer this technology to your countries and to other countries as well. So I hope this experience can be shared through this internet, and whenever necessary, you can just send people and to our office, and we can train them. Once they get trained, I think they can also transmit this information to their country. That's my comment. Okay, thank you very much. I would like to inform you that Dr. Halima Karim explained in Bengali, and he practically demonstrated she's from USA. She practically demonstrated how a patient of neurological disorder or a stroke can be examined from USA in Bangladesh. Actually, he told this and practically demonstrated it in Bengali. So you could not understand. Okay, no problem. Anyway, I think we can have the collaboration with you about lymphedema management. And you came to our hospital about in 2005 or 6, I forget, 2005 or 6. You and Norman has visited Bangladesh, and 2 times you have come here. Thank you very much. And now I request Dr. Shanur Ali Mamun from UK. He is a skin specialist, renowned skin specialist in UK. Just you can comment for 3 minutes. Time is short, 3 minutes only, please. Please unmute करें, unmute. Please unmute. Mamun bhai, please unmute. Yeah. Can you hear me, please? Okay. Yeah. So I would like to begin extending my thanks and gratitude to the government of Bangladesh for providing the right digital platform, which has been possible for prioritize of digitalization project in Bangladesh. Now we can access into internet in rural areas, which is one of the main requirements to ensure telemedicine services. Dear President, the Honorable Chief Guest, K.M. Tariqul Islam, Director General, NGO Affairs Bureau, Prime Minister's Office, Government of Bangladesh, special guests, Mr. Mazharul Islam, UNO Shabadaka, distinguished guests, journalists, and viewers. Assalamu alaikum and good evening from UK. I am Dr. Ali, an allergy specialist and chairperson and CEO at the British charity, the One Pound Hospital. It's a real opportunity for me to speak a few words at the novel inaugural program of robotic telemedicine in Bangladesh. First of all, I must thank Professor Dr. Muazzam Hussain and his team for introducing the time-demanding modern endeavor in Bangladesh. And then, of course, I have to thank all the viewers and participants. Telemedicine is not only time-demanding, but it has a range of benefits for both the patients and health providers. There is no geographical barrier for the consultants, and patients may receive these services from their nearest provider at a hospital settings or even from home in remote area. It can also significantly help to control of infectious illnesses, for instance, COVID-19, flu, etc.
I'm happy to donate some time every week from UK to this novel project. I would like to thank to IACIB for organizing this novel initiative and WTI and HPB for their generosity. And finally, my heartfelt thanks and gratitude to NGO Buru Bangladesh for their help and cordial support. Thank you for listening. Thank you all. Thank to Dr. Shanur Ali for your valuable speech. I also thank our chief guest, Director General NGO Affairs Bureau, who was kind enough to make our robotic telemedicine tax-free, VAT-free. Otherwise, it was very impossible to clear this from the customs. It was a huge tax and VAT. So he was kind enough to make it tax and VAT-free to request to the National Board of Revenue. Thank to our chief guest. আর ইতিমধ্যে আমাদের দুইজন প্রশ্ন করছেন যে তিনি লালমনিরহাটে বসে এই মেশিনের মাধ্যমে চিকিৎসা নিতে পারবেন কিনা। নো, কারণ লালমনিরহাটের মেশিনের সামনে আসতে হবে, যে কোনো রোগীকে মেশিনের কাছে আসতে হবে। আরেকজন লিখছে যে সার্জিক্যাল ফ্যাসিলিটি ইত্যাদি যোগ করা যাবে কিনা। Through this machine already Dr. Halima Karim has told that যে এই মেশিনের মাধ্যমে সব কিছুই কানেকশন দেওয়া যাবে, এক্সরে, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, ইসিজি, ইকো, সার্জিক্যাল ওটিতে কানেকশন দেওয়া যাবে, সব কিছুই করা যাবে। বাট সময়ের অভাবে উনি দেখাতে পারেন নাই। যেটা তো আমাদের চিফ গেস্ট স্যার বলে দিলেন যে ইন্ডিয়াতে ডাক্তার ডেভিস রেড্ডি ইন্ডিয়ার এক প্রান্তে বসে অন্য প্রান্তে অপারেশন করতেছে, অপারেশনে গাইড করতেছে কিভাবে অপারেশনটা হার্ট অপারেশন করতে হবে, গাইড করতেছে। ওনার বক্তৃতায় উনি বলে দিচ্ছেন। সো এটা প্রশ্ন বলার প্রশ্ন ওঠে না যে সার্জিক্যাল ফ্যাসিলিটিও ক্যান বি এনহান্সড থ্রু দিস মেশিন। all sorts of medical science আগে বলছে জেসিকা কোবাল বলছে তো all types of medical services can be given by different specialists through this machine, no problem. Within the country আমরা উইদিন দি কান্ট্রি এখান থেকে বসে সে লালমনিরহাট বলেন কেন, পঞ্চগড়, সব জায়গার রোগীদেরকে এখান থেকে বসে আমরা চিকিৎসা দিতে পারবো। আমাদের ডিফারেন্ট স্পেশালিটি যেমন ঢাকাতে আছে, পেরিফেরিতে নাই, পঞ্চগড়ে বলেন বা হাতিয়া সন্দ্বীপে নাই, তা সে সমস্ত রোগীদেরকে আমরা এখান থেকে এই মেশিনের মাধ্যমে সেবা দিতে পারবো। এটা হলো another good advantage of this machine. Now আমাদের প্রশ্ন উত্তর শেষ। Our last speaker is Dr. Sheikh Salim. Sheikh Salim is a Bangladeshi. He has done his PhD from University of California, Davis, and he is settled there. And he has established this NGO named Humanity Beyond Barriers. He is the chairman of the Humanity Beyond Barriers. And some Bangladeshi people, Bangladeshi doctors and foreign experts, they all together involved in this NGO. They are now donating our NGO as well as some NGOs in Bangladesh for the poor. And through his effort and collaboration with IACIB, our organization, and World Telehealth Initiative, this machine we are successful to obtain this machine. Right. So now I request Dr. Salim to give his vote of thanks, and after this, our meeting will be finished. Dr. Salim, please. Dr. Salim is from Ghazipur. He is actually from Ghazipur. Okay. Thank you, Dr. Hussain. আমি সালিম, যে পরিচয় করলেন আজকে। ফার্স্ট অফ অল আমাকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। ডক্টর শানুর আলী সহ অন্যান্য সবাই যে উল্লেখ করেছেন, অফকোর্স আমাদের প্রিয় ডক্টর মোয়াজ্জেম হোসেন ভাই এটা কোঅর্ডিনেট করেছেন। কিন্তু আজকে ফার্স্ট অফ অল সবাইকে শুভেচ্ছা, গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং, where you are. সবাইকে শুভেচ্ছা আমাদের অন্তর থেকে জানাচ্ছি যে আপনারা এই সময় নিয়ে এটা আগ্রহ করে দেখতে এসেছেন। আশা করি আপনাদের আশা, আপনারা যে এক্সপেকটেশন সেটা ফুলফিল হয়েছে। I will speak in English and Bengali both where I can. First of all, এটা হলো একটা কোলাবোরেটিভ অ্যারেঞ্জমেন্ট। এটা সম্ভব হতো না যদি আমাদের
লাইক মাইন্ডেড কোঅপারেশন না হতো, আজকে যারা এসেছেন আমার মনে হয় সবারই, আমাদের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য, দি underserved people, that was the aim of the three organizations that orchestrated this effort. আমরা 2018 থেকে এটার ইনিশিয়েশন করেছি। First of all, again, I first thank our chief guest, K.M. Tariqul Islam, for his valuable time, and the speech was wonderfully done, that he has helped and will help this effort. I truly appreciate that. Dr. Hussain, time to time on the ground, আমরা জেনেছি যে কি সুবিধা এই যে আমাদের ইকুইপমেন্ট, রোবোটিক ইকুইপমেন্টটা নেওয়ার জন্য আমাদের বাংলাদেশে যে ট্যাক্স এবং অন্যান্য সুবিধা যেটাকে এনহ্যান্স করেছে ওটাকে ওখানে এস্টাবলিশ করার জন্য, সেটা আমাদের এই কোলাবোরেশনে, এই বিগিনিংয়ে অত্যন্ত অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। থ্যাংক ইউ আপনাকে এই সহযোগিতা করার জন্য। আর আমাদের স্পেশাল গেস্ট ডক্টর মাজারুল ইসলাম, আপনার বক্তৃতা খুব সুন্দর হয়েছে। We truly appreciate আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং সহযোগিতা এবং এক্সপ্লেন করার জন্য। আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, আমাদের মাননীয় কেএম তারিকুল ইসলাম স্যারকে, যে আমাদের এইচবিবি সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য এটা বিনামূল্যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে, এটা আপনি জানেন এবং আপনারা এখানে যারা আছেন সবাই জানেন। কিন্তু এতে শুধু আমাদের 3টা অর্গানাইজেশনের যাদের লাইক মাইন্ডেড আছে এটাই যথেষ্ট না, এটা আমাদের কোলাবোরেশন হতে হবে সরকারি, যেটা হয়েছে আমাদের বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং যেভাবে বর্তমান সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীর অফিস মিস্টার তারিকুল ইসলাম যেভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন, আমরা অলওয়েজ সেটা চাইবো। এবং সেক্ষেত্রেই আমরা শুধু পেরিফেরালগুলো, যেটা ডক্টর হালিমা করিম বলেছেন, ওগুলো সংযোজন করতে পারি। আমরা আশা করি আপনি আমাদের এই এফোর্টের দিকে বিশেষ নজর দেবেন এবং আমরা হিউম্যানিটি বিয়ন্ড ব্যারিয়ার্স, আমাদের অর্গানাইজেশন, আমরা বাংলাদেশে প্রেজেন্স করতে চাচ্ছি যাতে করে সহযোগিতা আরো সুদৃঢ় হয় এবং সেক্ষেত্রে আপনার সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য। আমরা এই এখানে পৌঁছার পিছনে যে অর্গানাইজেশন, ফার্স্ট অফ অল যে এই ইকুইপমেন্টকে ডোনেশন করেছে এইচবিবি কে, আমাদের সংক্ষেপ নাম হিউম্যানিটি বিয়ন্ড ব্যারিয়ার্স অর্গানাইজেশনের এইচবিবি, আপনি শুনে থাকবেন। I want to give a special thank without whom we wouldn't be here today, is Sharon Allen, Executive Director of World Telehealth Initiative. We have been working a couple of 3 years now, and thank you, Sharon, for you and your team, Jessica Koval, for making this arrangement. We could not buy this equipment with our financial ability. We are only 6 years old organization. We run by the donation of the community from here who feel for the underprivileged, where I am from, my root, Bangladesh. That's how we have something to offer. We have worked with Professor Hussain at Filaria and General Hospital in the past, জলাতঙ্ক থেকে শুরু করে থ্যালাসেমিয়া এবং অন্যান্য যে নেগলেক্টেড ডিজিজ, আমরা কোঅপারেটিভলি ওখানে কাজ করেছি। এটা যাতে আমরা কন্টিনিউ করতে পারি, এটার জন্য আমাদের যে সহযোগিতা দরকার, WTI was one of the sparking component of this. তো আমি সেই সূত্রে IACIB was instrumental. বাংলাদেশে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারে সবাই এটা আমরা অ্যাডমিটেডলি বলি যে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার এই নতুন কাটিং এজ টেকনোলজির সাথে যাওয়ার মতো এখনো এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেনি। সেক্ষেত্রে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের দরকার হয়, যেমন হাই স্পিড ইন্টারনেট, এই ব্যারিয়ার থেকে শুরু করে ওই রোবোটিক ইকুইপমেন্টটা ওখানে এস্টাবলিশ করার
ওনার ডক্টর মোয়াজ্জেম হোসেন এবং ওনার টিম যে এফোর্ট দিয়েছেন এটা আনপ্যারালাল। আমি এবং এখানে আমরা এইচবিবিতে যারা আছি, আমি এবং আমার টিম, এখানে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর Dr. Halima Karim, she was also instrumental in leading this project. So I truly appreciate Dr. Hussein and his team, doctors, and Dr. Halima Karim to coordinate this overall project. I also, without whom we would not be talking today that we have started 16 physicians and the expected physician that who will be in future with us, those doctors and specialists, for their time and volunteering contribution. This is free of charge. Everybody is busy. You are highly specialized, trained person, and you are giving your time impacting the lives of Bangladesh, বাংলাদেশের সর্বহারা অর্থাৎ সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য। আমরা এটাকে ফ্রি দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা যা সূচনা করছি এই কোলাবোরেশনের মাধ্যমে, দিস ইজ দ্য বিগিনিং। আমাদের প্রগ্রেস এবং সাকসেস নির্ভর করে আমাদের প্রিয় যে পার্টিসিপেন্টস, যে কোলাবোরেটিং অর্গানাইজেশন, প্লাস আমাদের সরকার, যে আমাদের জাতিকে সত্যিকার অর্থে বর্তমান সরকার আমাদেরকে যেভাবে এগিয়ে নিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন, উনি মিস্টার তারিকুল ইসলাম যেটা উল্লেখ করেছেন যে মুক্তি, এই মুক্তির যে জিনিসটা স্বাস্থ্য এবং এডুকেশন, এই কোলাবোরেশন আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই। থ্যাংক ইউ। আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাই, আজকে যারা মিডিয়া, ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট থেকে এসেছেন, আপনাদেরও আমাদের এই কম্পোনেন্টের একজন। আমরা একজনকে ছাড়া আরেকজন চলতে পারি না। মানুষকে জানাতে হবে এবং এটার জন্য একটা প্রসেস আছে যে আমরা কি শুরু করেছি, আমাদের সাকসেস কোথায় হবে। তো এইটুকুই, আমি সময় আর নিতে চাই না। I truly appreciate all participants, home and abroad, Bangladesh, USA, UK, Thailand, and beyond, for taking their time and knowing the technology. We will do with your cooperation in future. আপনাদের সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা যে যাত্রা শুরু করলাম, যেটা মানুষ এবং বাংলাদেশের জাতির জন্য মুজিব শতবর্ষে, এটা আমাদের বিগিনিং। আমরা চাই আমাদের রুট বাংলাদেশের উন্নয়নে আমরা যথাযথ এফোর্ট দেব, এবং এটা আমাদের আজকের সূচনা। আপনাদের সহযোগিতা কাম্য। আজকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে, আমি যদি কাউকে মিস করে থাকি, এটা ডেলিবারেট না, সবাইকে আজকে যারা শুনছেন এবং ভবিষ্যতে যারা আমাদের সাথে আসবেন, in advance thank you to you all. And again, thank you Dr. Hussein for coordinating this. This is not only will be limited to our 3 organizations. I know Dr. Shanur Ali has his 1 Pound Hospital too. We'll get many of the organization, many wealthy person, and of course, government of Bangladesh is with us. We want our presence together, and we want humanity beyond barriers to be in Bangladesh to implement its intention to serve সর্বহারা মানুষকে, যে অর্থাৎ সুবিধা বঞ্চিত মানুষকে। আমরা এটা বিনা পয়সায় সারা জীবন দিতে পারবো না। যে সাস্টেনেবল এসডিজি গোল যেটা আছে, আমরা ওইটার সাথে সম্পৃক্ত হব, এবং এই জন্য আমাদের আপনাদের সবার সহযোগিতা দরকার। আজকে এখানেই, থ্যাংক ইউ আমাদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য, এবং এই কাটিং টেকনোলজি আপনাদের দেখে আমরা অত্যন্ত অনুপ্রাণিত। আমাদের সময় দিয়ে, আমাদের যেভাবে সম্ভব এক্সপার্টিস দিয়ে আমরা এটা চালিয়ে যাব। থ্যাংক ইউ। Thank you, Dr. Shashili, and all the participants and guests. Thank you all for giving your valuable time. Sir, ডিজি মহোদয় স্যার, আর আপনি লাস্ট মুহূর্তে কিছু বলবেন না? আমরা ক্লোজ করবো। আপনি যদি লাস্ট মুহূর্তে কিছু বলে শেষ করেন আপনার মাধ্যমে, তাহলে এটাও হবে গ্রেট। না, আপনারা শেষ করবেন। হোস্ট আপনি কষ্ট করেছেন, সবাইকে এক মঞ্চে এনেছেন, দাঁড় করিয়েছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে একটা সময় এমন বেছে নিয়েছেন যে কেউ ঘুমিয়ে নাই, সবাই যে অংশগ্রহণ করতে পারলো, এটাই আপনার অ্যাচিভমেন্ট। আপনি থ্যাঙ্কস দিয়ে শেষ করে দিন। ধন্যবাদ। Thank you. So our program is closed here. Thank you very much for giving your valuable time. Okay. Thank you.